வணக்கம். இன்னும் அப்படிங்கிற வியாதியை பற்றி நேற்று பார்த்தோம். அதுக்கு இஸ் தேர் அ சொல்யூஷன், இஸ் தேர் அன் ஆன்டிடோட், இஸ் தேர் அ வேக்சின் டு ப்ரொடெக்ட் யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் இட்? லெட்ஸ் ட்ரை டு எக்ஸ்ப்ளோர் தட் டுடே. We heard that there was a real knife set like this, a Swiss Army knife with hundreds of features, 87 different tools அப்படின்னு பார்த்தோம். Look at that. But I'm not sure if you noticed, நேத்தும் இன்னிக்கும் I was using a special thumbnail for my YouTube videos. என்னுடைய அந்த introductory image. I was having a bat, a kosu bat. Today also I had the same bat with a kosu sitting on it. I just wanted to bring this to your notice. This is the bat I bought. It's twice the cost of the normal yellow and black kosu bat. They advertised it as having a second layer of metal, the wiring. 1 month the charge will stand. And it had a lamp. Were you able to see this lamp? There was a lamp here. It is supposed to attract mosquitoes. So in the dark, you can actually go around attracting mosquitoes to their death. But you know what? 2 problems. Problem number 1. I am afraid to take it into nooks and corners now because it's a costlier bat, and if I bang it wrongly into some metal, it might become unusable. And if I miss a mosquito, if a mosquito does this to me and runs away, flies away, I am more unhappy than I was when I tried swatting it with my hand or swatting it with the old yellow bat. நிறைய செலவழித்து துக்கத்தை வாங்கியிருக்கேன். This might be the problem in almost every household. So we saw why such featureitis happens. We are going to see today why such featureitis is bad and how we can probably avoid it. Let's get started. முதல்ல இவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டுறேன். இவர் பேர் டான் நார்மன், குரு ஆஃப் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். யூஎக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்கே அர்த்தம் கொடுத்தவர் இவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஜேக்கப் நீல்சன் அண்ட் டான் நார்மன் got together and they ran for a very long time. They continue to run. Probably the only company world famous for user experience design. நீல்சன் நார்மன் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி நடத்திட்டு இருக்காங்க. அதில் இந்த நார்மன் came up with a law. He said, the complexity of a system is proportional to the square of the number of features. 2 ஃபீச்சர் இருந்ததுன்னா ஓரளவுக்கு காம்ப்ளெக்சிட்டினா 4 ஃபீச்சர் ஆக்கினேன்னா not only does it become double, it becomes 4 times as complex. Doubling the features quadruples the complexity. 10 மடங்கு features add பண்ணேன்னா 100 மடங்கு complexity ஆகுது அப்படின்னார். And he also gave a very beautiful insight. He said, assume this is your feature set and you increase it by adding more features, featureitis, and make it this. என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இதுதான் உன்னுடைய யூசர் பேஸாக இருந்ததுன்னா, முன்னால் அதுதான் உன் ஃபீச்சர் செட்டாக இருந்தபோது கீழே இருக்கிறவங்க தான் உன்னுடைய யூசர் பேஸ் அப்படின்னா, your user base shrinks. அந்த ஸ்கொயர் ப்ரொப்போர்ஷனில் it shrinks.
and only the power users, only the super users, only the early adopters will start using those features. புதுசாக ஆட் பண்ணுற நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் மக்கள் கேட்கறதுனால, கேட்குறவன் யார்? ஏர்லி அடாப்டர்ஸ், த இன்னோவேட்டர்ஸ். அவங்க தான் வாயை திறந்து கேட்டுட்ருப்பாங்க. பட் தே ஆர் நாட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் தி காமன் மேன். அண்ட் அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக இஃப் யூ கீப் ஆடிங் ஃபீச்சர்ஸ், யூ வில் எண்ட் அப் ப்ளீஸிங் ஒன்லி தெம். And they are a narrower and narrower slice of the whole market that you have in front of you. சீலகாந்த் அப்படின்னு பேர். இதுக்கு சார்ல்ஸ் டார்வினே என்ன பண்ணார், இந்த மீனை பார்த்துட்டு ஷாக் ஆகிட்டு ஐ ஆம் சாரி, எவல்யூஷன் டசன்ட் ஒர்க் வித் திஸ் ஃபிஷ், லெட்ஸ் கால் இட் அ லிவிங் ஃபாசில். 500 மில்லியன் ஆண்டுகளாக மாறாமல் இப்படியே இருக்கு. குரங்கு மனுஷனானான், ஒரு பள்ளி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெக்க வெளுத்து பறக்க ஆரம்பித்தது. சீலகாந்தாவே இருந்தது. மடகாஸ்கர்கிட்ட எங்கேயோ இருக்கான் இந்த மீன், இந்தோனேஷியாலையும் இருக்கான். It simply didn't evolve. It stopped evolving. It was perfect, probably. But our software products are not like that. They will change. Change is inevitable. They may even get more and more complicated. Features will get added. அந்த மாற்றம் அது ஒன்றுதான் மாறாதது அப்படின்னு இருக்கும்போது, what can we do then to prevent the feeling of featureitis? இந்த பாரியா, featureitis இருக்க போகுது. ஆனால் featureitis இல்லைன்னு நினைக்கிற மாதிரி ஏதாவது பண்ண முடியுமா அட்லீஸ்ட் அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறேன்னா, நீங்கள் இந்த ஆளை மீட் பண்ணணும். இவர் பேர் ஜான் மேடா. ஜான் மேடா எம்ஐடியில் ப்ரொஃபஸர், டிசைனில் பெரிய ஆள். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான கான்ட்ரிபியூஷன் அவர் பண்ணது என்ன அப்படின்னா, இந்த ஸ்டெம்பாங்களே, சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங், மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, அதில் நடுவில் ஒரு ஏ போட்ட ஆள் இவர். ஏ ஃபார் ஆர்ட்ஸ். தேட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு கரிக்குலமில் அதை உள்ளே கொண்டு வந்த ஆள் இவர். இவர் ஒரு புக் எழுதினார், த லாஸ் ஆஃப் சிம்பிளிசிட்டி அப்படின்னு. 10 laws, 10 chapters. பியூட்டிஃபுல் புக். ஐ ரெக்கமெண்ட் தட் யூ ரீட் இட். இதில் ஒரு 4-5 laws மட்டும் எடுத்து உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணுறேன். அந்த லாஸை இஃப் யூ கேன் இன்டர்னலைஸ், ப்ராபப்ளி you can escape from your customers seeing you as suffering from featureitis. இந்த law பாருங்க. Reduce. The simplest way to achieve simplicity is through thoughtful reduction. எதையாவது மாற்றணுமா, ஆட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வெட்டப்பாரியா, இனிமேல் இந்த ப்ராடக்டில் இந்த ஃபீச்சர் இருக்காதுன்னு சொல்லிப்பார். அதுவும் மாற்றம்தான். That is the law of reduce. Here is another law. Organize. 4-5 ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணுறியா, தனித்தனியாக அவங்களை நிற்க வைக்காம, can you clump them together into meaningful buckets so that அந்த கஸ்டமர் எண்ணும் போது, அதை எண்ணி பார்க்கும்போது, அங்கே 4 ஃபீச்சர் இருந்தது, இப்போவும் 4 ஃபீச்சர் தான் இருக்குன்னு நினைப்பான். அந்த ஃபீச்சருக்குள்ளே மறைஞ்சு ஒழிஞ்சு there will be a second blossoming phase. That is the power of organization. Here is another law. Savings in time feels like simplicity. எப்படியாவது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது ப்ராடக்ட், புரிஞ்சுக்க புது ஃபீச்சர் வந்திருக்கு, கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டேன், பட் இட் சேவ்ஸ் மீ டைம் அப்படிங்கிற ஃபீலிங்கை மட்டும் உங்கள் கஸ்டமருக்கு கொடுக்க முடிஞ்சது, you have won them over and they will think your product is simpler than before. என்னமோ தெரியல, in our system, time saving is seen as simplicity. So if you introduce a new feature which saves the customer time, then probably they will not see it as featureitis.
Here is another. Learning. கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டேன், முந்தியை விட ஏன் தான் இப்படி சுற்றி வளைக்கிறையோ தெரிலங்கிற ஃபீலிங் இருந்தாலும், முந்தியை விட ஐ ஆம் லேர்னிங் சம்திங் நியூ, ஐ ஆம் மோர் பவர்ஃபுல் டுடே, ஐ ஹாவ் கைவசம் எனக்கு ஒரு ஸ்கில் இருக்கு அப்படிங்கிற ஃபீலிங் உங்களால் கொடுக்க முடிஞ்சதுன்னா, I was dumber then, now I have more agency, I am able to do something by myself, then you are on the right track. என்னுடைய ஃபேவரட் லா, அடுத்த லா, the law of emotion. More emotions are better than less. எப்படியாவது அவங்கள இன்னும் டீப்லி கனெக்டடாக, இன்னும் எமோஷனலி இன்வெஸ்டடாக உன்னால் பண்ண முடியுமா உன் ப்ராடக்டில்? நீ காம்ப்ளெக்சிட்டி பற்றிலாம் ஒரி பண்ணாத. தே வில் திங்க் இட் இஸ் சிம்பிளர். ஜஸ்ட் இன்வால்வ் தெம் மோர் டீப்லி, more emotionally into your product, into your experience. அது எப்படி பண்ணுவீங்க, உங்கள் ப்ராடக்ட் என்ன மாதிரி அப்படிங்கிறதுலாம் நீங்கள் யோசிச்சுக்கங்க. பட் திஸ் இஸ் அ யூனிவர்சல் லா. கடைசியில் 10th லான்னு ஒன்று சொல்கிறார், எல்லாத்தையும் சம்மரைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரே ஒரு எசன்ஸ் லா மாதிரி. With that we can probably close today's session. The 10th law is this: simplicity is meaningful. Simplicity is about something and meaningful. Simplicity is about subtracting the obvious. டேய், பார்த்தாலே புரியுற விஷயத்தை சொல்லாதடா, எனக்கு தெரியும். Remove it, subtract the obvious. And எதையாவது ஆட் பண்ண போறேன்னா 1000 கேள்வி கேளாத. இதுக்கு என்ன காரணம்? Is it meaningful? Is it relevant? Is it contextualனு யோசி. அதுக்கப்புறம் அதை உன்னுடைய கிட்டில் ஆட் பண்ணு, ஃபீச்சர் செட்டில். Then it will be observed as simple and hence not as a demonstration of featureitis. Simplicity is meaningful. Thank you.